Hello people, today is Thursday 20th. We're leaving tomorrow for the World Championships in Hong Kong. Came to the ball one last time to make sure I've got all my balls picked up. You're gonna have urethanes. Here's my strong ASIM, strong symmetrical. Attention star exponent are my trusty balls, so I can't leave them behind. Sublime, strong symmetric or shiny-ish symmetric, and then spare ball, obviously. This is what we're dealing with. We'll see which ones are gonna be selected in Hong Kong. I feel like I've forgotten something very, very important. I guess we're somewhat ready. Every time I just try to calm myself with, as long as you have your Team Finland jersey, right, bowling pants, bowling shoes, switch grips, some tapes, money, I guess I'm good. Ostako pitää ottaa vaikka Joonas, mikä fiilis? Tosi hyvä. Luukas, mikä fiilis? Hyvä fiilis. Yes. Room tour. Hello. Okay. So, this is the first night here, and obviously when you have 7-Eleven, you go to 7-Eleven. These are cute because they're this small. You know, you have the TikToks, you have the ice cup, you've got the drink, and I have a feeling that this is the drink that I drank a lot in Korea because it was so delicious. Let's try it out. At least one of us is happy. This is so good. Now shower and then sleep, and we'll get back to you tomorrow. Day 2 in the books, or the first full day in the books. I mean, the first few days are always a little boring because we're trying to get used to everything. We've got unofficial practice, we've got a lot of free time, which is nice, don't get me wrong. Last night I was able to sleep for 8 hours straight, which was great, and I really hope that I'm not gonna have any issues with the jet lag. But nothing special for today. We're gonna see you tomorrow again.
Otetaan pikku teistitesti. Kokeillaan Fantta. Mikä? Tää on nyt rypäle. Mitä? Yritä nyt sössöttää. Rypäle Fantta. Olisi tosi hyvä. Oikeesti. Tää oli nyt kyllä, oli hyvää. Oli 4/5 ehkä. Oli hyvää. Se tuomitsee. Greven, if you're watching this is for you. Tervetuloa herkkujen maistelunurkkaan. Tämän teemme suomeksi, koska en jaksa miettiä, kello on liikaa, mulla ei tule englantia nyt päästä. Ostin tänään 2 tämmöistä. Tää on joku rypälekarkki. Pepi juttu. Joku viinikumijuttu. Mä nyt tykkään täällä kaikista rypälejutuista, koska nämä maistuu hyvältä. Ja sitten tässä on joku mansikka vaahtokarkki sydämi. Niin kokeillaanpas näitä nytten. Täällä sanoo, että Canro Puree Gummi Muscat Flavor. For okay. For OK market only. Tässä alkaa vähän niinku väsy puskee läpi. Et senkin takia tää on tästä tämmöstä perseilyä. Ei mitään. Aika pöhöä. Jaa, tää on ihan kirpeä. Näitä voi syödä. Ne on aika hyviä. Mä en tiedä miltä tää maistuu, mutta... Eikä viinirypäleille maistu. Niin, ainakaan samat viinirypäät kuin kaikki muut viinirypäät sydämit täällä. Itse antaisin varmaan 4/5. Helposti. Joo. Jatkoon. Olivat hyviä. Niin. Aika pehmeä on. Ihan vaahtokarkki. Tää on siis tämmöstä mansikkajuttua sisällä. Vähän niinku hilloa. No vähän niinku, mut maistuu paremmalta kuin hillo. Mä en tykkää hillosta. Ei tää nyt niinku ehkä niinku liikaa maistu tai semmonen suht koht mauton. Ei niinku pahaksua sanoa. Ei. Mut enemmän niinku vaan häviää. Sanoisin ehkä, että kyllä mä näitä voisi ostaa uudelleen, mutta ei nyt mitään ihmeellisiä ole. Ehkä 3/5. Olivat ihan hyviä. Mitä tapahtuu? Meillä oli tänään virallinen reeni. Siitä ei paljon kommentteja. No, mutta niinhän ne sanoo, jos on huono reeni, niin yleensä kisat menee hyvin, niin toivottavasti se pätee tälläkin kertaa. Hassuinta sinänsä, että meillä meni ehkä vähän ristiin. Tuolla meni parhaiten uretaanit, ja mä olin aivan kuutamolla. Mulla ei oikein mitkään reaktiivit sit taas näyttänyt hyvältä. Mun fast pitch kääntyi enemmän kuin ton purple. Molemmat purplet. Mun pitch blackin kääntyi enemmän. Joo. Miehet aloittaa huomenna singlen. Niillä on 3 erää. Meillä on vapaa päivä. Ja sitten keskiviikkona pelataan me. Ja me pelataan päivä erässä. Eiköhän näihin kuvia tunnelmiin tämän päivän. Kiitos, hei. Hei hei. Welcome to our ballpark. Finally, I have made my decisions for the balls that I'm gonna use. It was a tough decision because the practice was not the greatest for me. Honestly, the urethanes looked the best for me, which is weird
And that's why I had a hard time choosing which reactives I want to have. We can have in total of 6 balls registered, but after the practice we had to register 4 balls at least. We could leave them to 4, and we can also add the remaining 2 later, but I decided to go with 6 balls, 2 singles anyway. So after a day of thinking, I ended up going with these balls. So here I'm having my spare ball, pitch black, fast pitch, Rockstar, Exponent, and RST Hyperdrive. The 3 balls that I did not choose were Sublime, Attention Star, and another pitch black. And really, leaving the Attention Star was a tough one for me because it's my favorite and most trusty ball, but also it looked pretty bad yesterday during the practice, so I kinda have to let it go. Because I do need a strong big ball, which is gonna be the RST Hyperdrive. Most likely I'm gonna need still a lot of surface, but maybe a little smoother motion. So Rockstar will do that. And then if it gets drier or I just have to get easily to the pocket, I'm gonna have my low flare. So Exponent is gonna do that work. Obviously I'm gonna give a try to the reactives, but if urethane looks better, obviously you gotta go with it. Because we do want to score high instead of just bowling with some type of balls. But there's still a chance to switch 1 ball, so I can change my RST Hyperdrive later to Attention Star or whatever, and I can do that whenever I want to for whatever event. But this is what we are going with now. Nyt on vasta reissun eka supi. Mä oon pettynyt meihin. Nyt on kumminkin day 3, 4, 3. Joo. It is finally time for my singles. I think I haven't felt this nervous before any event before, and I have no idea why I'm feeling so nervous, but I am, and I'm honest about it. Maybe it's better for me too that I'm not trying to avoid it. I don't know, it feels like there's a lot of pressure, and after the practice, since I was most comfortable with my urethanes, I'm kind of scared that the same thing will happen as in Korea for the World Youth, that we're gonna play with urethanes and I have no clue what to do since my balls did not work at all no matter what we did. So I guess that's the biggest thought behind, since Korea was the last time we bowled championships. But for what we saw from the first squad, there was a lot of reactives in, which, well, doesn't help, since I said I am not comfortable with my reactives either. I did not have a proper look with them, but I guess we just have to go and see how it is. I know I've got the skill. I just have to believe in myself, but also that kind of talk doesn't really help me. I feel like the more I think that I'm gonna suck, the better it's gonna be after all. So I'm just trying to zero down, listen to music, have my own bubble and not think too much, and then go in and see how it's gonna go. Fingers crossed, and hopefully we're gonna have a lot of strikes. I really want to get into that top 32 and then get to the finals. But we'll see. One shot at a time. Let's get that championships bowling going. Oh my god. Singles qualification is done, and we damn made the top 32. Like, that is such a huge relief for me. Even still after the practice, I was not sure
sure what I was gonna do, what was gonna strike. Little by little we just found it, and I just tried to stay out of big trouble. Obviously there were hard times. Also I had the possibility to throw a lot less than I did. I had a crazy split making day. Like, I spared almost all the splits that I left. And in general I had 2-3 misses. I missed one single bin in the last game while I was already on top of the cut. So yes, that was my fault. Should have focused on that one as well, but luckily it did not matter. And then I think there were like 2 other splits that I did not spare. Everything else I spared. You can't get a day like that again, ever again. That was crazy. But also that was probably why I was able to get enough for the top 32, because I shot, was it plus 60, 63, 60 something. So I ended up being 17th after all, while the cut was 11 over, I think. So there was not much room to miss. Started off pretty well, then hit a tough pair, but I was able to save it to 180. Next one, again, I was going to have 160 something, but I saved it, made it 190, luckily. And then had a big game for the last one. So that secured the spot. So I'm gonna be in group B, if I understood right. The top 32 will be split into 4 groups, which each group has 8 players. And we're gonna have a round robin, where win gives you 3 points, lost obviously a 0, and a tie 1. And then the best one from each group will go to the semifinals and finals. Really, round robins and match plays whatsoever, usually I'm not that great at. Usually I'm better when you have a lot of games to play. If I can just get my bowling going and get more confident with match plays and round robins whatsoever, that would be a big win for me already. But obviously we're going for the medal, so let's stay realistic, not over positive. We're Finns. I'm a Finn, so let's keep the legs down, you know. We have this saying where kind of keep your legs down. I don't know how would you say it. Pidetään jalat maassa in Finnish. But anyway, I'm gonna go to sleep, or more like I'm gonna go try calm down. Then maybe try get some sleep, and let's be fresh tomorrow. Good night. It is time for the round 2 of our games. Feeling nervous again. Very, very nervous. But hoping to just get my bowling going. So that's not the issue. I'd rather bowl well than suck at it. Let's go win some matches.
Ei muuten harmaat auliset, mitä mä lähdin hakemaan. Voisitko juua sen ja nyt vaan sit niinku mennään nukkuu? Sano kommenttisi. Halusit kommentoida. Anilla on nyt kommentoitavaa. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa kello 10 uutisiin. melkein kello 11 uutisiin. No vittu, sun noin paljon. Hullu päivä Suomelta. Joo. Aikamoinen MM:ien aloitus. 2 kultaa ja hopea. 2 pahaa mieltä. Ei vaan. Jähi kans. Niin. Isosti oli saumaa mullakin olla mitalli peleissä. Loppujen lopuksi jäi 2 matsivoitosta kiinni. Et siinä mielessä kun ajattelee, niin oli kaukana. Mutta kun ne kaikki matsit oli tosi lähellä. Niin voitettavissa periaatteessa. Niin, kaikki oli voitettavissa. Ihan mun eka matsi, niin hävisin ihan yli 10 pistettä sillä, että en uskaltanut liikkua tarpeeksi. Se oli ihan mun oma moka ja se mua ehkä niin ärsyttääkin tällä hetkellä aika paljon. No sitten oli myöhemmin toista korealaista vastaan matsi, missä mun olisi pitänyt tupla tehdä 10 ruutua. Niin mä olisin saanut sen käännettyä, kun hän ei tehnytkään sit kaatoa. Sain sen ekan kaadon jo toinen, niin perus jännä kahva sisälle ja mietin heti sieltä, olisi pitänyt ottaa niin kuin vähän vielä ylöspäin varuiksi. Niin ne matsit kun olisi voittanut, niin minä olisin tässä myös mitalli kädessä. Mutta Ei tällä kertaa. teekö mitä mä sanon? It is what it is. Jos nyt ihan niin kuin tässä analysoisen enempää, niin on sille mixed feelings, koska peleistä siinä mielessä jäi hyvä fiilis, kun mä en yleensä ole hirveän hyvä roundupeleissä tai matsipeleissä tai missään tuommoisessa lyhyissä. Et siinä mielessä hyvin keilaamalla annoin itselleni sauman. Missään kohtaa ei tullut semmoista selkeää romahdusta tai mitään. Et sitten oli niinku tosi pienistä tuussa tai joku pari huonoa heittoa sinne tänään, mutta aika minimissä. Et mä nyt ihan hirveästi olisi paremmin pystynyt keilaamaan tänään. Jossain kohtaa mä ajattelin, että vittu, nyt mä painan tästä vaan läpi. Mutta en mä sit painanutkaan. Hienoa, että Luukas voitti. Hienoa, että Tomas sai hopeeta. Ja Essi sit loppujen lopuksi kans. En kerran Essin pelejä tietysti ihan hirveästi katsoa, kun pelasin omia, niin vaikka oltiin vierekkäin. Hyvä päivä ollut suomalainen. Huomenna aletaan pelaamaan parikisoja. Ja siinä mielessä pikku twisti parikisoihin, että me ei olla pari, mikä on kyllä surullista, koska siitä asti kun me ollaan yhdessä aikuisten kisoja heitetty, niin me ollaan aina oltu pari. Nämä on 4. meidän yhteiset kisat. Olisi ollut kyllä siisti mennä pelaamaan yhdessä, koska Dubaista otettiin silloin pari pronssia aika tosi hienolla pelillä. Tähän voi laittaa sit pätkä siitä. Kiitos. Ole hyvä. Tällä kertaa mennään näin. Coachilla tuli, että mennään tulosjärjestyksestä. Sano sä. Tuloslistan järjestyksessä. Joo. Varmaan silleen. Tulosjärjestyksessä. Tulosjärjestyksessä. Mikä siis is fine. Eli mä ja Essi, Ani ja Ellu, Tiito ja Jenni. Ja nyt pelataan Bakeria loppukisat. Eli ei tuu liikaa heittoja. 7 sarjaa Bakeriin, niin sehän on sitten 3,5 sarjaa. Niin. Per nuppi. Näihin kuviin ja tunnelmiin maamme laulu saatiin kuulla 2 kertaa tänään. Toivottavasti saamme kuulla vielä uudelleen.
tämän viikon aikana. Jes. Jes, lähdetään nukkuu. Mennään nukkuu. Tai toi menee nukkuu. Mä en mene nukkuu. Koska mä saan nukkuu pidempään. Sä meet nukkuu. Sä meet todellakin nukkuu. Öitä!